and Collaboration in Business, an intellectual conference organized by the Department of Commerce at St.Joseph's College of Arts and Science for Women. I am Durga. And I am Fazila M, the masters of today's ceremony. As we embark upon this illuminating journey, let us invoke divine grace our thoughts and aspirations. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. To sanctify the occasion and seek divine blessings from the Almighty, I request everyone to stand for the prayer song. Which glisten apart with eternal truths. To grace this gathering with verses of spiritual and moral profundity, I now invite Janisha Belsi to read out few verses from the Holy Bible. A reading from the Holy Bible, from the books of 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good works. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Thank you, Janisha Balsi. I request everyone to take your seats. A warm reception is the hallmark of great hospitality and an essential prelude to a distinguished event such as follows. To extend a formal welcome and to set the tone for today's proceeding, now I call upon our head of the department, Dr. Reena Raj, to deliver the welcome address. Romans chapter 1, verse 20. Distinguished chief guest of the day, revered secretary, beloved principal, cherished participants, dear colleagues and my dear students, a very good morning. I am extremely delighted to stand before you to welcome each one of you to this much awaited one-day international conference on building a sustainable future, innovation and collaboration in business. It's truly an honor to have each one of you gathered here today as we embark on a journey of discovery, collaboration and enlightenment. Today, we have come together to explore one of the most critical challenges of our time, sustainability in business. In a rapidly evolving world where environmental concerns, technological advancements, and global collaboration shape the way we operate, it is imperative that we foster innovative solutions and strong partnerships to drive sustainable growth. So, without taking much of your time, let me welcome our honorable guest onto the dais. I am immensely honored and pleased to welcome the most eminent speakers of the day from beyond the boundaries of the state and country, making the conference really international. It is with great pleasure and excitement that I stand before you today to extend a warm welcome to our esteemed secretary, Reverend Sister Dr. Donna Grace JCV, whose guidance and support are crucial to our institution's success and embodies the schedule to join us today and share insights that will undoubtedly contribute to the growth of our academic community. Extend a warm welcome to you, dear sister. On behalf of the organizing committee, I extend a warm welcome to our chief guest, Professor Dr. A. Ilangovan, international researcher on climate change, founder of Green Earth Foundation, Chennai. He was awarded PhD on environmental marketing in the year 2007, the first of its kind by a commerce professor. He has rich experience of 33 years in teaching at college and university level. He has 16 years of research experience and worked as a professor and head of the Department of Commerce, Periyar University for 12 years. He has acted as director of Vivekananda Studies, Periyar University. He has received Green Champion Award from the Government of Tamil Nadu
which carries 1 lakh rupees cash and a certificate of appreciation. He is working as a principal investigator of the International Collaborative Project UKRI titled Access to Land, Climate and Food Security with Hertfordshire University, London. He has produced 11 PhDs and 35 small storybook, 2 poem books, 1 essay book, all in Tamil pertinent to environment. It is interesting to note that he has also written, sung, directed and released 2 music albums. He has directed and released more than 25 documentary films on various topics of global warming and climate change. For Tamil development, he has sung 8 songs from Tiruvasagam and Devaram. He has given 25 programs about various issues and solutions about climate change in Doordarshan, Suryan FM and Hello FM. He has delivered more than 50 lectures on various topics of environment protection. He has published 35 papers in various national and international journals. He has received 3 Best Research Paper Awards on topics related to environment. He has received 3 Lifetime Achievement Awards. Your presence adds prestige and significance to this gathering, and we are truly privileged to have you with us, sir. We are eager to hear your thoughts and gain valuable perspectives that will undoubtedly enlighten and enrich our understanding. We extend a warm welcome to you, sir. It is with immense pleasure and honor that I stand before you today to extend a warm and heartfelt welcome to Dr. N. Balakrishnan, Associate Professor, Department of Accounting and Finance, College of Business and Economics, Bakamo University, Ethiopia. He has an experience of 23 years in teaching both in India and abroad. He has cleared NET and SET in commerce as well as management. He has guided MCOM, MBA, MSc and MPhil students in Alagappa and Bharatidasan University and got guideship in Periyar University. He is acting as external examiner for evaluating PhD theses of different universities. He has served as NSS coordinator and conducted various social service programs. He has With great pleasure, we extend a warm welcome to our esteemed principal, Dr. J. Carolyn Rose, and Holistic Development. Your commitment to fostering an environment of learning and innovation has set the tone for the remarkable journey we are on. You are a lady of vigor, embodied with love, affection, compassion, perfect leadership, enabling the staff and students to drive on the right path to achieve their goals. We are privileged to have with you, leading us, ma'am. We extend a warm welcome to all the participants who have gathered here. Your eagerness to engage in intellectual discourse and contribute to the exchange of knowledge is what makes events like this to extend our red carpet welcome to our guests and students from various colleges for your gracious presence. A very warm-hearted welcome to the colleagues of other departments of our college, and it is a pleasure to welcome all the non-teaching staff to this occasion. I also welcome the Thank you, sister. And declares enlightenment. The traditional act of lighting the lamp is a symbolic gesture that signifies the illumination of mind and pursuit of truth. I now request our esteemed dignitaries to grace the stage and partake in auspicious ceremony of lighting the ceremonial lamp, marking the commencement of the scholarly gathering. I invite Dr. A. Ilangovan, the founder of Green Earth Research Center, to light the lamp. I now invite Dr. N. Balakrishnan, Assistant Professor, Wakema University, to light the ceremonial lamp.
May the light we kindle today ignite ideas and embrace pathways for academic excellence and innovation. It is my great honor and opportunity to invite our respected Secretary, Reverend Sister Dr. Donna Grace J. Seeley, to deliver the presidential address for the international conference. சொல்லுங்க கார்த்தி. ஆமாம்மா வந்து ரெடி பண்ண ஆசனம் ரெடி பண்ணிட்டு கூப்பிட்றேன். அதில் ஒரு ஆசனம் ரெடி பண்ணுற ப்ரோக்ராமில் இருக்காங்க சார். Good morning, esteemed guests, esteemed scholars, members of the staff, and dear students. It is an honor to stand before you today at this international conference on building a sustainable future, innovation and collaboration in business. On behalf of our college, I extend my warmest greetings and heartfelt gratitude to each one of you for your warmest greetings and heartfelt gratitude of each of you for your presence here. Your participation underscores our shared responsibility in shaping a sustainable and prosperous world. Sustainability is no longer a choice. It is a necessity. Climate change, resource depletion, and social inequalities demand urgent action. Business must evolve beyond profit-driven models and integrate sustainability into their core strategies. The key to success lies in innovation and collaboration, which drive transformative change across industry. Sustainability cannot be achieved in isolation. Industry academia, partnership, public-private collaborations, and global alliances are essential in fostering sustainable growth. Government must create supportive policies. Business must invest in ethical operations, and communities must actively engage in sustainable practices. When different sectors unite, they amplify their impact and drive lasting change. As educators, we play a vital role in preparing future leaders for a sustainable world. Institutions must integrate sustainability into their curricula, fostering interdisciplinary learning and ethical leadership. We young minds must be equipped with the skills, knowledge, and values necessary to drive positive change in their respective fields. The sustainability is a continuous journey that demands unwavering commitment. The discussions and collaborations at this conference will shape the future of business and society. Let us seize this opportunity to drive meaningful change, measuring that progress flourishes alongside our planet's well-being. Thank you all for all your dedication to this task. Together, we can build a sustainable future where business and responsibility go hand in hand. Thank you, all the very best.
Thank you, sister. It is my privilege to invite our principal, Dr. J. Carolyn Rose, to deliver the felicitation. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Proverbs 16:3. Respected Secretary Sister, dignified guests, scholars, dear faculty, friends, and students, warm greetings to you all on this auspicious occasion. I am very happy and proud to welcome you all to this international conference. I sincerely thank each one of you for being here and for your efforts to make this world a better place. Innovation is the cornerstone of sustainable progress. We are living in the time when we must make smart choice to protect our future. It's our responsibility to safeguard our environment, society, and economy so that future generation can live well. New ideas are important for progress, but no one can achieve this alone. Business, education institution, and government and the public must join and to create real change. A better future is possible only when we work together. As an educational institution, we are committed to preparing students to be the future leaders in sustainability. By including these topics in our studies, encouraging research, and fostering collaboration across disciplines, we can equip young minds with the skills to solve the challenges of tomorrow. May this conference inspire great ideas, strong partnership, and practical solutions that will make a positive impact. I wish you all a meaningful discussion and successful teamwork. Once again, I congratulate everyone who has worked hard to make this conference a success. Let's all strive together towards the future and where innovation and collaboration create a sustainable and happy world for all. Thank you. Thank you, ma'am. We are delighted for the demeanor of various colleges who have gathered from diverse places for this international conference. Your presence has added an essence to this conference. I request everyone to give a big round of applause to MGR College of Hosur. MGR College, please stand up. PMC Tech of Sulagiri, Hosur. I request everyone to give a big round of applause. Krishna College of Arts and Science of Krishnagiri. Adyaman College of Engineering, Hosur. St.Joseph University of Bangalore. Thank you. Thank you, Christina. It's time for our tea break. Please take this time to relax and connect. Please return promptly in 15 minutes as we look forward to resuming this conference. It is a pleasure to welcome the keynote speaker, Dr. A. Ilangovan, for today's keynote address, who will share his expertise and insights with us today. We welcome you, sir. You. So thank you for your instant response. I like it. The most respected secretary of this institution, Reverend Sister Dr. Donna Gracie Jaisili, and the Honorable Principal of this institution, Dr. J. Carolyn Rose, and my dear co-speaker from Ethiopia, Mr. Balakrishnan. Okay. And
the master of this program, the head of the Department of Commerce, Dr. Reena Raj, and students drawn from other states, other institutions, and the students of this institution, press if any, and research scholars if any. So I'm very happy to record my sincere good morning once again to you, all of you. At the outset, I extend my sincere thanks to the leaders of this institution who has given me an opportunity to stand before you. The topic which we have chosen for this conference is highly relevant, not only for students from particular discipline. It is applicable to all the discipline. So therefore, you can, at the end of the day, you will be getting lot of benefit if you listened the speaker's content, and if you apply at least 5% of the information what you are gaining in your day-to-day life, that will be a great service to the mother nature. So that is the kind of importance of this 2 days international conference. The topic is building a sustainable future, innovation and collaboration in business. Sustainability, sustainable development. These are all the buzzwords in the today's literature, journalists, or any creative work. You can take documentary films, you can take cinemas, or in any sort of poems or essays, any sort of things you can see this sustainability. Even students, those who are taking this subject and wanted to present, then they are coming out with the face of success, because the sustainability playing a vital role. I could say it's a pivotal role in saving the futures of you and your kids and kids' kids. So this is something very serious. The entire planet Earth is under serious. Let me put it in a very simple word. The mother nature is really weeping. காலையில் அந்த ப்ரேயர் சாங்கில் அதில் இருக்கிற வார்த்தையெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல வார்த்தை இருந்தது. நெவர் ட்ரையிங் ஃபவுண்டைன், என்றும் வாடாத, என்றும் வற்றி போகாத ஊற்றுக்கள். Let me tell you one statistics. There are 5,000 lakes in Tamil Nadu 3 decades back. Now we have got only 2,000 and odd lakes. The point is that we, the Tamil society, the elders on this planet Earth, really, the research is going on. People like you visit Keeladi. I request our respected secretary and the department staff members to take the students to Keeladi, and also you make a visit to Keeladi. Keeladi is doing a research and establishing the Tamil community is the first community in this planet Earth. This is going to eradicate most of the historical facts which has been ruling the roost. கீழடி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல செய்யக்கூடிய அந்த ஆராய்ச்சி இதுவரைக்கும் நாம் இந்த உலகத்தினுடைய முதல் சமூகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சமூகம் யார் அப்படின்னா தமிழ் சமூகம். மேபி திஸ் டிராவிடியன்
இந்த சவுத் இந்தியா. அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கை தட்டிக்கலாம். நீங்கள் எல்லாம் அங்கே நிற்க வேண்டாம். அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? நானே கூப்பிட்டுக்கிறேன், நீங்கள் உட்காருங்க. Yes, I believe you people, right? I believe you people. That's the reason why I requested. So you have to keep listen. I would like to come there and I would like to interact with you. அங்கே வருவேன், உங்கள் கூட பேசுவேன். அதுக்கு ஒரு மைக் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஆமாம், எஸ். ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸுக்கு வரீங்க, வரும்போது எப்படி வரணும்? ஒரு பேட், பென்சில், வரக்கூடியவங்க எவ்வளோ பெரிய உங்கள் மேடம் பேசுனாங்க, உங்கள் செக்ரட்டரி மேடம் பேசுனாங்க. அதில் முக்கியமாக ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. என்ன வார்த்தை அது? நான் இன்னைக்கு கற்றுக்கிட்ட வார்த்தை, அந்த செய்தி, அந்த மாதிரி சொல்கிற அந்த செய்தி. மேடம் தேங்க்ஸ். என்ன சொன்னாங்கன்னா, சஸ்டைனபிலிட்டி இஸ் எ மஸ்ட், இஸ் எ நெசசிட்டி அப்படின்னாங்க. அதை தவிர்த்து இன்னைக்கு வாழ முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. மேடம் தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன். நான் இன்னைக்கு கற்றுக்கிட்டது அது. அதை தவிர்த்து வாழ முடியாது, நம்ம யாராலையும் வாழ முடியாது. ஸோ கீழடியில் என்ன சொல்றாங்க? ஸோ நாம தான் இந்த சமூகத்தினுடைய முதல் வம்சம் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க அவங்க? என்ன வாட் சார்ட் ஆஃப் லைஃப் தே ஹவ் லெட்? They have led the life environmentally friendly. What is happy? What are all the things which happy is Mother Nature, which makes Mother Nature happy? So that sort of life they led. What sort of life we are leading after so much of education, after so much of love? என்ன கொடுப்பீங்க? தயவுசெய்து யோசிங்க. எங்க அப்பா ஆத்தல் குளிச்சாருங்க இல்லையா? நான் ஏரியில் குளிச்சேங்க. என்னுடைய பிள்ளைக்கு கட்டாயமாக பாட்டில்டு வாட்டர் தான். நல்ல வேலை இங்கே யாரும் பாட்டில் வாட்டர் வைக்கல. மேடம் தேங்க்ஸ் பாட்டில் வாட்டர் வைக்காததுக்கு. ஏன்னா பாட்டில் அப்படிங்கிறது அது பெரிய விஷயம். அது இப்போ அதுதான் நாங்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அது உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். நான் சொல்கிறது எல்லாமே உங்களை பயப்படுத்துகிற செய்தி இல்லை. இதெல்லாம் சயின்ஸ், ஃபேக்ட், ஃபிகர்ஸ். எடுத்துக்கிட்டால் உங்களுக்கு நன்மை, நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு இருப்பீங்க. நீங்கள் நினைச்ச உங்களுடைய ஆஸ்பைரேஷன், ஐ திங்க் யூ ஆர் ஆல் ஆஸ்பைரேஷனல் லீடர்ஸ், யூ ஆர் ஆல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் லீடர்ஸ். If you wanted to be an aspirational leader, or if you really wanted to be a transformational leader, you must be healthy. When you are not healthy, nothing will happen positively on your expectations. So therefore, if you wanted to be healthy, in that case, Mother Nature should be healthy. So what we have done so far in the last 150 years, we have completely depleted, damaged, destroyed 70% of the resources saved by the Mother Nature. 100% சேர்த்து வச்சிருந்தாங்கன்னா 70% அழிச்சாச்சு. மீதி இருக்கக்கூடிய 30% உங்க குழந்தைங்களுக்கு, உங்களுக்கும் உங்க குழந்தைங்களுக்கும் என்ன கொடுக்க போறோம் அப்படின்றது உண்மையிலேயே அதுதான். எவ்வளோ பெரிய ரோடு இருக்கலாம், எவ்வளோ பெரிய இருக்கலாம். அங்கே கொஞ்ச நேரம் நைட்டில் கொஞ்ச நேரம் படுக்க முடியல. எந்நேரமும் பஸ்ஸு, எந்நேரமும் எவ்வளோ பொல்யூஷன், எவ்வளோ நாய்ஸ், ஆல் கைண்ட் ஆஃப் டிசீசஸ். See, for an example, through our trust, we have undertaken 100 medical tests. Medical tests for 100 students. For your surprise, dears, everyone thought that they are healthy. We have collected the information. So they said, yes, I am healthy. I don't have any kind of problems. So finally, we have come out with each and everyone having a minimum of 6 diseases. See, they thought that they are very healthy, but the medical test reveals that everyone is having half a dozens of disease, a kind of a disease. That's mainly because of this environmental pollution. So that is the thing. So let me tell you how we have come to this bad stage. Where from? So let me put it in a simple word and for your simple understanding. I don't like to put all those things and all. But the first slide, you saw this first slide. Yes. Why this environment has grown into a serious issue? When I started my research, basically I was a commerce professor. I got my PhD on environment
a first professor in India has got a PhD on environment as a commerce professor. நான் ஒரு காமர்ஸ் ப்ரொஃபஸர், ஆனால் எதில் பிஹெச்டி வாங்கியிருக்கேன்னா என்வைரன்மெண்ட்டில் வாங்கியிருக்கிறேன். எப்போ இது 2000 வாங்கியிருக்கிறோம். ஸோ when we pursuing the research, I started talking about global warming. Even people from science discipline, what global warming and all, you are telling something different and all. Yes, it was in 1997 I was talking about. When except scientists, except some bureaucrats, most of the people do not know the real meaning of global warming. Now, more and more people are talking about climate change. What happened to the global warming? Have we found a solution for the global warming? And then another problem erupted or have come? No. Unattended problem leads to very serious thing. The glaring example is global warming to climate change. The scientists alerted, people like me alerted, created an awareness to the people, to the youngsters, scholars, institutions, public, bureaucrats and all. We tried our level best. There is a big problem which is going to affect each and everyone on the planet Earth, not only the human being, but also the millions and millions of these creatures. மாணிக்க வாசகர் சொல்லும்போது சொல்லுவார் தமிழ்ல, கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்துங்கிழைத்தேன் எம்பெருமானே. அவர் இந்த வார்த்தையை பாருங்க, என்ன சொல்றாருன்னா, கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் அப்படின்றார். செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள். எங்க 800 வருடத்திற்கு முன்னாடி ஒரு செயின்ட் எழுதுறார். எப்படி எழுதுறாரு இயற்கைய பாருங்க. நான் எல்லாமோ அவர் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டு வராரு. இறைவன் மேல ஒரு எக்ஸலண்ட் டிவோஷன், அஃபெக்ஷன், சரண்டர்ட். கடவுள் அவர்கிட்ட சொல்றாரு, நீ என்னை பத்தி பாடு அப்படின்னு. கடவுள் அவர்கிட்ட சொல்ற, நீ என்னை பத்தி பாடு அப்படின்றார். சொல்லும் போது அவர் சொல்றார், அது அவரா தான் சொல்றார், அவரே அதை பதிவு பண்றார். அப்படி சொல்லிட்டே வராரு. அதுல சொல்றாரு, கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்துங்கிழைத்தேன் அப்படின்றார். தாவர சங்கமம். இந்த தாவர சங்கமம்ங்கிறது ஒரு அற்புதமான தமிழ் வார்த்தை. இங்க சயின்ஸ் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு, சயின்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஈகோ சிஸ்டம் இல்லையா? ஈகோ சிஸ்டம். எஸ் சம் சவுண்ட். எனிதிங் எல்ஸ் டியர்ஸ்? இங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் வாங்க. ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஈகோ சிஸ்டம் கம்ப்ரைசஸ் few things. அவர் சொல்றாரு, செல்லா நின்ற தாவர சங்கமம். நீங்க கேட்கலாம், நீங்க ஒரு காமர்ஸ் ப்ரொஃபசர், உங்களுக்கு எது சார் இப்படி தெரியும்? நான் பேச வேண்டிய செய்தி தமிழ்ல சொன்னா நல்லா இருக்குமே, அதுக்கு இந்த ஈகோ சிஸ்டத்துக்கு சரியான ஒரு தமிழாக்கம் பண்ணினா என்ன வார்த்தை தேடுறது அப்படின்னு ஏதோ முயற்சி நாங்க பண்ணி பார்த்தோம், கிடைக்கல. அப்புறம் சும்மா ஏதோ யாரோ ஒருத்தர் அனுப்பின ஒரு அந்த கவிதை வரியை படிக்கும்போது நான் அசந்து போயிட்டேன். என்னடா இது, மாணிக்க வாசகர் 800 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்காருங்க, என்னது தாவர சங்கமம் அப்படின்னா. நான் பேயா பிறந்துட்டேன், மனுஷனா பிறந்துட்டேன், எல்லாமும் பிறந்துட்டேன். அது மட்டும் இல்ல, இந்த தாவர சங்கமம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதாவது கோடான கோடி தான் சொல்ல, மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப், அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். இந்த மனிதர்கள் மட்டும் பாதிக்கப்படுவது அல்ல, இந்த பூமியில் வாழக்கூடிய பல கோடி உயிர்களும் பாதிக்கப்படுகிறது. ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் மை டியர்ஸ், 100 உயிர்கள் இருந்ததுன்னா 70 உயிர்களை நம்ம அழிச்சிட்டோம் இந்த 50 வருடங்கள்ல. ஒவ்வொரு நாளும் சயின்ஸ் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அல்லது இந்த பொது தேர்வு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னா அதுல வரும் endangered species. The number of endangered species is increasing ever. It has not come down. But India, how? Then Mother Nature loves India. So there are more than 200 countries in the world. Right? Out of every 100 species, 8 species occurs in India.
So that is the kind of Mother Nature's love on us. இந்த பூமியில, இந்த புவி பந்துல 200க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் இருக்குது. 200க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா 100 ஸ்பீசிஸ் புது உயிரினங்கள். அந்த புது உயிரினங்கள் எல்லா நாட்டுக்கு பண்ணா ஆஃப் தான் வரணும். ஆனா இந்தியா அப்படின்ற இந்த சப்கான்டினென்ட்ல மட்டும் 8% புது உயிரினங்கள் பிறக்கிறது. அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நாம் அதிர்ஷ்டசாலிகள். இந்திய மக்கள் எவ்வளவு பெரிய அதிர்ஷ்டசாலிகள் பாருங்க. இயற்கை நம்மளை எந்த அளவுக்கு நேசிக்குதுன்னு பாருங்களேன். எல்லாம் 1/2% தான் நடக்க வேண்டிய ஒரு நாட்டுல எவ்வளவு நடக்குது? 8% புது உயிர்கள் பிறக்கிறது. அதை நாம காப்பாத்துறதுக்கு தயாரா இருக்கிறோமா? அதற்கு உண்டான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்குதா அப்படின்றது எல்லாம் தான் கொஸ்டின். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இருக்கக்கூடியது என்னன்னா, குளோபல் வார்மிங் அப்படின்றது இன்னைக்கு கிளைமேட் சேஞ்சா மாறி போச்சு. என்ன காரணம்? ஸோ we have not at all listened, we have not at all acted anything on global warming that resulted into a very bigger issue of climate change. So we used to say technically it is not a climate change, global warming induced climate change. It's a global warming induced climate change. That means what? I mean, the world countries is not at all taken serious about the warning given by the scientists, given by the academicians like us, and environmentalists, NGOs. So all these things resulted into a very bigger issue, which is the impact of this issue is not visible. That is the reason why we are not acting. Suppose if there is any terrorist problem, terrorists throwing bombs, they have planted bombs in the Majestic bus stand, what will happen? Oh my goodness, people will scatter like anything else. There will be a chaos. என்ன இருக்கும்? chaos தான். அவன் அடிச்சுக்குவான், இவன் அடிச்சுக்குவான். பாத்தீங்கல்ல கூட்ட நெரிச்சல்ல எவ்வளவு பேர் சாவறான்னு. எந்த கடவுளும் அப்படி கேட்கவே கிடையாதுங்க. எந்த கடவுளாவது கூப்பிட்டு ஏய் லட்சக்கணக்கான பேர் வா, நீ என்ன வந்து பாரு, எனக்கு ஒரு வணக்கம் போடு, ஹாய் அப்படி சொல்லுதா? எப்படின்னு சொன்னதே கிடையாதுங்க. எதுக்கு அவ்வளவு பேரை கூட்டிட்டு போய் அங்க நின்று செத்து எழுந்திருச்சு, அதுக்கு வேற எல்லா டிவிக்காரரும் அதை படம் போட்டு காட்டி என்ன மேனேஜ்மெண்ட், என்ன செய்யறோம் நம்ம நாட்டில்? என்ன நடக்குது? இளைஞர்கள்லாம் எப்படி வழி நடத்துறாங்க? ஏன் எப்படி நீங்களாம் அவ்வளவு மேட ஆகுறீங்க? உங்க உழைப்புல தாங்க கடவுள் இருக்காரு. தெய்வத்தால் ஆகாதெனும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலி தரும் என்று சொல்லுகின்றான் அறிவாசிரியர். நீ உன்னுடைய உழைப்பு அது மட்டுமே இருந்தா போதும். தெய்வம் உங்க வீட்டுக்கு வந்து கதவு தட்டும். எப்படி? ஒரு பெரிய பதவியோட வந்து தட்டும். அறிவா இருக்கணும். there should be a circle behind your head, aura. உன் தலைக்கு பின்னாடி ஒரு வட்டம் சுத்தணும். அது என்னது? அறிவினால் வரக்கூடியதா இருக்கும். அந்த அறிவு எப்படி பெறப்பட்டிருக்க வேண்டும்? உழைப்பினால் பெறப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆல் மை டியர்ஸ், உங்க எல்லாருக்கும் சொல்றேன், இந்த கேங்ல வந்து தோத்து போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க யாரு? கை தூக்குங்க. ஐ வாண்டட் டு மீட் ஃபெயிலியர் சார் அப்படி சொல்றவங்க யாரு? பாருங்க, எல்லாத்துக்கும் சக்சஸ் ஆகணும்னு ஆசை இருக்கு. அதை எப்படி சக்சஸ் பண்ண முடியும்? உங்களுக்கு ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாத பட்சத்தில் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை தான் சொல்றாங்க. திருவள்ளுவர் சொல்ல தெய்வத்தால் ஆகாதெனும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும். ஸோ ஒர்க் ஹார்ட், திங்க், லிசன். அது இன்னும் சொல்லும்போது அவையார் சொல்வது கற்றலின் கேட்டல் நன்று. கற்றலின் கேட்டல் நன்று. மிஸ்டர் பாலகிருஷ்ணன் எத்தியோப்பியாவிலேருந்து இங்கே வந்திருக்காரு. அவர் உங்ககிட்ட பேசினா அவ்வளோ ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணியிருப்பார், உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு. எப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுவார். அந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்க செக்ரட்டரி மேடம் பேசுறாங்கன்னா அவங்க ஒரு 35 வருஷம் அனுபவம் உள்ளவங்க. அவங்களுடைய அனுபவம் அப்படி நீங்க பக்குவப்பட்டீங்கன்னா தான் நீங்க ஜெயிக்க முடியும். இதை போன்ற நிகழ்ச்சியெல்லாம் கட்டாயமா பாராட்டணும். உங்க டிபார்ட்மெண்ட்டை கட்டாயமா பாராட்டணும். அதுக்காக நீங்களா கை தட்டிக்கலாம். ஆக்சுவலி ஐ அப்ரிஷியேட் யுவர் டிபார்ட்மெண்ட் கம்மிங் அவுட் வித் an relevant டாபிக். இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக்ல இந்த மாதிரி ஒரு செய்தியை சொல்லணும் அப்படின்னு உங்க
ரீனா ராஜ் மேடம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 months வந்து அது ஒர்க் பண்ணுவாங்க. சார் என்ன சப்ஜெக்ட் கொடுக்கலாம், என்ன டைட்டில் கொடுக்கலாம், எது ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும். ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் மேடம், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் எஃபர்ட். அவ்வளோ எஃபர்ட் பண்ணுவாங்க. நானே ஆச்சரியப்படுவேன். நானே வந்து அவ்வளோ ஆச்சரியப்படியும். ஸோ அவங்களாம் ரியல் அசெட் ஆஃப் திஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன். அது நீங்களாம் அவங்ககிட்ட நிறையா கற்றுக்கலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ ஒரு உடனடியாக பாதிக்கக்கூடக்கூடிய விஷயத்தை எல்லாரும் உடனே கேட்பான். ஆனால் நம்மளை உள்ள நின்னே அறிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம அக்கறை செலுத்த மாட்டோம். ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் மெசேஜ். See, there are threats which are responded instantly due to their visibility. சில பிரச்சனைகள் அதனால வரக்கூடிய பாதிப்பை உடனே அட்டன் பண்றோம். பட் there are problems. See, there are threats which are causing more damage than the visible threats. Lacks response. Example, environmental degradation and loss of species. Environmental degradation நம்ம ஏன்னா அதோட விசிபிலிட்டி தெரியறதில்லை. பெங்களூர்ல வந்து எங்கிட்ட நிறைய ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் வந்து படிப்பாங்க. எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எங்கிட்டையும் படிப்பாங்க. அது சொல்லுவோம், அங்கேருந்து அந்த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து சில ரெக்வஸ்ட் வரும். நாங்கள் சொல்லுவோம், சார் இந்த பெங்களூரில் வந்து இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியல சார். இட்ஸ் டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் வேஸ்ட். வி டோன்ட் நோ எனிதிங் எல்ஸ். ஒசூர் நோவே டிஃப்ரெண்ட்டு. ஒசூர் மட்டும் என்ன வித்தியாசமே என்ன, அதுவும் அப்படித்தான். உங்கள் காலேஜ் கேம்பஸில் வந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரீயாக காற்று சுவாசிக்கலாம் நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் டு யுவர் செக்ரட்டரி. அதுக்கு உங்கள் மேடத்துக்கு, உங்கள் செக்ரட்டரி மேடத்துக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் போடுங்க. ஏன்னா இந்த கேம்பஸ் நுழைஞ்சோடனே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. உங்கள் பில்டிங்களுடைய பெயிண்டிங்கே ரொம்ப ப்ளீஸிங்காக இருந்துச்சு. இந்த பில்டிங்களுடைய பெயிண்டிங்கை ரொம்ப ப்ளீஸிங்காக இருந்துச்சு. ரொம்ப ஹார்டாக அடிக்காமல் ரொம்ப ஒரு ப்ளீஸிங்காக இருந்துச்சு. அதாங்க மதர் நேச்சர். பசுமை அப்படின்னாவே அவ்வளோ நல்ல விஷயம் அது. பெங்களூர்லேருந்து வருவாங்க. ஓகே மை டியர்ஸ், எஸ், பெங்களூர்லேருந்து சொல்லுவாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு 100 ton வேஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பெங்களூர் டவுனில். இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள். சரி, ஓகே, நம்ம அவேர்னஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சில நாங்கள் டைரக்டாக என்ன த்ரூ சம் NGOs அந்த வேஸ்ட் என்னாச்சு அவேர்னஸ். ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் 200 ton வேஸ்ட் ஆயிடுச்சுங்க. அவேர்னஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், குறைக்கணும் தானே. பட் the contrary happened. Instead of 100, it has been 200 waste. Let me tell you another important scientific fact. See, in the last year, out of 274 days, 255 days recorded highest ever warmness in India. 274 நாட்கள்ல 255 நாள் கடந்த வருடத்தை விட அதிகமான வெயில் அடிச்சிருக்கு. அப்போ உண்மையிலேயே நமக்கு அவேர்னஸ் இருந்ததுன்னா என்ன செஞ்சிருக்கணும்? That should have been come down. $255 days experienced warmness. Had we got real awareness and acted, then certainly that should have come down. So another one example I would like to give you. When I started the research, the total waste, solid waste generated in India was 43,000 tons only. 43,000. The whole India generated solid waste 43,000 tons. Then government pumped a lot of money through the various schemes on the name of creating environmental awareness to reduce the waste. Okay, what is the latest solution is? Let me tell you, for waste management alone, the whole country have got more than 220 rules and regulations. In the last 1.5 decades, various municipalities, corporations, and all the government, state government, central government enacted more and more laws. What for? To control the waste. Today, the waste, the whole India generates solid waste alone 3 lakhs ton per day, every day.
3 lakhs ton. Where we are parking our waste, where we are depositing our waste. We are depositing our waste in the water bodies. Water bodies, where we are taking water. Where we are taking water. So, this water kills or brings new and newer diseases to all of us. Let me tell you, sorry to record tell this information. Recently we are planning to organize a mammograph for all the girl students above 25 years. எல்லாருக்கும் ஒரு mammograph பண்றோம். என்ன காரணம் அப்படின்னா, அவ்வளோ பேர் பெண் பிள்ளைகள் குறிப்பா அந்த பிரஸ்ட் கேன்சர் அதில் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க. We tried our level best to institutions to inform, persuade the people to go for test. நாங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக போவேன். அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு 8 வயசு 11 வயசு 14 வயசு அந்த 20 வயசு பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் மொட்டை அடிப்பாங்க. அது கத்தும் பாருங்க. அந்த கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது அப்படியே மொத்தம் அந்த ஹாஸ்பிட்டலே அலறும். அன்னைக்கு ஒரு மேபி எ மந்த் பேக் நான் தான் சொல்லுவேன், அந்த பொண்ணுக்கு ஜஸ்ட் 23 இயர்ஸ், அந்த பொண்ணுக்கு அந்த கேன்சர்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த பொண்ணு போட்ட சத்தம் மொத்த ஜட் இட்ஸ் கிராக்டு த வால். அவங்க அம்மாவை போய் கட்டி பிடிச்சிட்டு ஐயோ அம்மா 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 அம்மான்னு. உண்மையிலேயே நிறைய தடவை செத்து பொழைச்சிருக்கேன் இந்த மனிதர்களை பார்த்து. அதை பார்க்கும்போது என்னால் ஒன்றும் பண்ணவில்லை. வேகமே இருந்துச்சு, வெளியே ஓடிட்டேன். யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க. மனிதர்கள் சொன்னா கேட்க மாட்டேன்றீங்க, வீட்டில் சொன்னா கேட்க மாட்டேன்றீங்க. அதுவும் இப்ப இருக்கிற பிள்ளைகளுடைய ஆட்டிடியூடு உண்மையிலேயே என்னால் புரிஞ்சிக்கவே முடியல. பிள்ளைங்க வர்றாங்க, பஸ்ல உட்காடுறாங்க, மெட்ரோவில் உட்காடுறாங்க, மெட்ரோ ட்ரெயினில் உட்காடுறாங்க, டக் டக் டக்குன்னு பார்ட்டி கொண்டாடுறாங்க. அதே கோப்பையை அங்கேயே விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. அது மெட்ரோவில் ஒர்க் பண்றவங்க கிளீன் பண்றோம். நீங்க எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணுங்க, எல்லாம் செய்யுங்க. ப்ளீஸ் கீப் யுவர் என்வைரன்மெண்ட் கிளீன். நீங்க நினைக்கலாம் நம்ம ஒரு சுத்தமான இடத்துல இருக்கிறோம், நான் ஃபுல்லா ஏசியில் தான் இருக்கிறேன், சுத்தமா கிரீன் ட்ரீல இருக்கிறோம். ஆனா சுவாசிக்கக்கூடிய காத்து எங்கிருந்து சுவாசிக்கிறீங்க? அணைக்கு நீங்கள் வேலி போடலாம், காற்றுக்கு நீங்கள் வேலி போட முடியாது பிள்ளைகளே. ஒரு நதிக்கு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறோம், பெங்களூர்காரனும் தமிழ்நாட்டுக்காரனும் கடந்த 140 வருஷமா. ஆனா அதே பாலஸ்தீனும் இஸ்ரேலும் ஒரே நைல் நதியை ஷேர் பண்ணிக்கிறான், அடிச்சுக்கிறான். ஆனா அவங்க எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிறான். அவன் ஷேர் பண்ணிக்கிறாயா, நாம அடிச்சுக்கிறோம். என்னது இருக்கக்கூடிய எல்லா இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளூயன்ஸ் எங்க கொண்டு போய் சேர்த்துறோம்? ஆத்துல தான் குடிக்கிறோம். ஆடி 18க்குன்னு சாமி கும்பிடுறோம். I don't understand. Really, I don't understand. What kind of attitude, people? What kind of attitude? This is what? என்ன பண்றோம் நாம? அதனால தான் சொல்றேன், environmental problem எல்லாமே invisible, which eats us. நான் ஒரு 33 வருடமா இந்த என்வைரன்மெண்ட்ல ரிசர்ச் பண்றேன். நான் காமர்ஸ்ல இருந்து என்வைரன்மெண்ட் மேடம் கூட, செக்ரட்டரி மேடம் கூட வந்தோடனே சொன்னாங்க, ஐ ஷாக் தட் காமர்ஸ் மேன் இஸ் டூயிங் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொன்னாங்க. செக்ரட்டரி சொன்னாங்க. அது நிறைய எல்லாரும் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. என்ன எப்படி காமர்ஸ்ல இருந்து நீங்க கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு வந்தீங்க, அது என்வைரன்மெண்ட்டுக்கு வந்தீங்க? அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நான் பர்சனலாக ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆனேன். I have gone to Mumbai for addressing the MBA students, distance education அட்ரஸ் பண்றதுக்கு போறேன். There was a traffic jam. 24 hours traffic jamல மாட்டினா என்னங்க ஆகும்? வெறும் ஏர் பொல்யூஷன். I was not able to move this way or that way. Entire belt. It was in 1998. And Mumbai, you think of that. That was a scenario of the 1998. Think of that today. How much of pollution? The particle matters. PM 0.2 as prescribed by the World Health Organization. World Health Organization, particle matters. காத்துல நீங்க சுவாசிக்கிற காத்துல இருக்கக்கூடிய குப்பை எவ்வளவு இருக்கலாங்கிறாங்க. குப்பை நீங்க இருக்கக்கூடிய காத்துல குப்பை இருக்கலாம், எவ்வளவு 2.5 தான். ஆனா பட் டுடே we have crossed 10,
PM10 particle matters. So that much of poisonous air we are consuming. So that is very, very bad for your health. And that too, people living in the cosmopolitan area and cities still put in a very, very disadvantageous position. So therefore, my dears, you listen and act. That's very, very important. This environmental degradation which eats us, that we do not know that. So therefore, what I would like to say through this program, give top importance for environment because which eats us. The next slide, please. Yes, let me put you this story in the last, the millions of years story, and then I will come to this last 150 years and I'll to the present. So these are all the things I would like to go into present for next 15 to 20 minutes. That's all. I'm not going to take much of the time. Yes. Before 1800, the planet Earth and its resources was intact. Yes, before 1800, the planet and its resources was intact. What was the condition before 1980? How this planet Earth acts? Planet Earth reacts on its own natural course. Initially, the planet Earth experienced volcanic effects. This volcanic effect, it's a natural process. It's not an artificial process like what we are talking about, AI, artificial intelligence. It is a natural process. It's a natural volcanic process. During the volcanic, of course, we are talking about the tectonic plates. There are 6 tectonic plates which really keeps the planet Earth moving, revolving around. If you study more and more, you will be knowing all these technical aspects, how this planet Earth is working. If there is any problem in one area, then earthquake or some kind of natural disaster which happens. Even yesterday also, you might have heard the news, Delhi experienced a small tremor followed by big R. Is also experienced a small tremor. Of course, that sort of things will also come one day. So once, we are talking, our team, science people talking about some of this thing. Immediately one of our professors got a message that the Turkey has been completely devastated. A particular city has been completely devastated. Why? That's a natural disaster. So this sort of problem happened one day, then we will be awakened at the time, no use. So initially, then followed by volcanic effect, then ice age. After that ice age, the entire planet Earth is covered by ice. Entire planet Earth is covered by ice. Then what happened? Then cyclical glacier cyclical effect. You know what is glacier? Glacier na பனிப்பாறைகள். இந்த பனிப்பாறைகள்லாம் உருகுது. ஐஸ் ஏஜுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா பனிப்பாறைகள் எல்லாம் உருகுது. இப்போ நீங்க இமாச்சல் பிரதேசத்துக்கு நீங்க போனீங்கன்னா, சப்போஸ் இமயமலைக்கு நீங்க போனீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 90% ஆஃப் த ஹில் இஸ் கம்ப்ளீட்லி எம்டி. இட்ஸ் நாட் கவர்ட் பை ஐஸ் பிளாங்கெட். கிடையாது. இல்லை, எல்லா த்ரூ அவுட் தி இயர் தி ஹிமாலயாஸ் கம்ப்ளீட்லி கவர்ட் பை ஐஸ் பிளாங்கெட்ஸ். வருடத்தில் எல்லா நாட்களிலும் ஐஸ் பிளாங்கெட்ஸில் கவர் ஆயிருக்கும். இப்போ 90% ஆஃப் த hill, it's not covered by only 10%. So that means what? Glaciers has been retreating very fast. So that is the thing. Then characterized by repeated glacial cycle. And the ice உருகிறது, அப்புறம் ஐஸ் வரும், அப்புறம் volcanic. இதுதான் natural process. Next slide, ma. Yes. Then after that, industrial era. What happened? So volcanic effect, ice age, then followed by the glacier retreat, all these things. Then human being invented machines. All dears. Hello. என்னம்மா சண்டை போட்டுக்கிறீங்க? உங்களை நம்பி தான் நான் போக சொன்னேன்.
யங்ஸ்டர்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? நம்பிக்கை வீணாக்கக்கூடாது. நீங்கள் எத்தனை டிகிரி வேணாலும் படிக்கலாம், அதெல்லாம் நோ யூஸ். உங்ககிட்ட டிசிப்ளின் இல்லைன்னா சாரி. அங்கே சண்டை போட்டுக்காதீங்கம்மா பொண்ணுங்களா. ஏம்மா சண்டை போட்டுக்கிறீங்க? பி சைலண்ட். நான் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுவேம்மா, நான் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுவேன். அங்கே உங்க வந்திருக்கிற கெஸ்ட்டுங்கள இருந்து, உங்கள் கெஸ்ட்டுங்கெல்லாம் கேட்கணும்னு வந்திருக்காங்கல்ல, அங்கேருந்து யூ ஹாவ் டு ஹானர் தெம். நான் எவ்வளோ சீரியஸான விஷயத்தை பேசிட்டு இருக்கிறேன், உங்களுக்காக தான் பேசிட்டு இருக்கிறேன். உங்களை விட உங்கள் குழந்தைங்களுக்காகவும் சேர்த்து அக்கறையாக கவனிங்க. அட்லீஸ்ட் 4 கொஸ்டின், இந்த பக்கம் 4 பேர், இந்த பக்கம் 4 பேர், இந்த பக்கம் 4 பேர் சொல்லணும். சொன்னீங்க தான் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க சொல்லுவேன். இல்லைன்னா சர்டிஃபிகேட் கிடையாது. ரைட். எஸ், தி டே த ஹியூமன் பீயிங் இன்வென்டட் த மெஷின், invented mechanism, then the degradation, the history of degradation started. The pain of mother nature, the mother felt the pain right from the day the human beings introduced the mechanical life instead of artificial, instead of natural life, they introduced an artificial life. So that is the day, that is the year, that is right from the year where the French Revolution started. That's the 1970. So what happened? How this ice age of this entire planet, the ice of this planet has been completely disappeared now, and we are experiencing only heat, warmness, the atmospheric warmness. See, the first it started the day when human being invented fossil fuels. The burning of fossil fuels is the primary villain for this climate change. In the mother nature, இயற்கை அணியினுடைய முதல் வில்லன் யாரு அப்படின்னா fossil fuels தான். fossil fuels அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா coal, petroleum products, all these petroleum products, oil. So we started burning of this fossil fuels. So that is the first step of destroying the mother nature's resources. We are extracting mother resources, oil. So this oil, mother nature has taken millions and millions of years to store and supply to the last man living on this planet here. இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆயிலை உங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு, உங்கள் குழந்தைங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு, இந்த புவிப்பந்தினுடைய கடைசி மனிதன் இருக்கும் வரைக்கும் அந்த ஆயில் வேணும்னு அந்த அம்மா சேர்த்து வச்சாங்க. பட் we, due to our greed and encroaching the planet Earth, we started using more and more and more, overusing, overproduction, over extraction, overproduction, overusing. All these over leads newer problem. So that is increasing the atmospheric temperature. மனிதன் நீங்க பொருளை பயன்படுத்துறதுதான். என்னைக்கு காமர்ஸ் மனிதன் வந்தானோ, என்னைக்கு இந்த என்ஜினியரும் காமர்ஸும் சேர்ந்து பொருளை உற்பத்தி பண்ணானோ, அன்னைக்கு தான் இந்த பூமி முத அழிய ஆரம்பிச்சது. அதனால தான் இந்த காமர்ஸ் மாணவர்களை சொல்லுவேன் நான், எங்க போனாலும் நீங்க தான் பிரைமரி வில்லன். இந்த வில்லன் போஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் கதாநாயகி ஆகணும்னா, நீங்களாம் கதாநாயகி ஆகணும்னா, ஹீரோ ஆகணும்னா என்வைரன்மெண்ட்டை படிக்கணும். என்வைரன்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற, மதர் நேச்சருக்கு ஏற்ற பொருளாக நீங்கள் தயாரிக்கணும், ஏற்ற டிரான்ஸ்போர்ட் தயாரிக்கணும், ஏற்ற பேங்கிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணணும். கார்பன் கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். யாருக்கா தெரியுமா கார்பன் கிரெடிட்னா? ஏதோ நிறைய கிரெடிட் பார்க்குறீங்க, உங்கள் டீச்சர் சொல்லியிருப்பாங்க, இந்த பக்கம் கிரெடிட்டு, அந்த பக்கம் லைபிலிட்டி, இந்த பக்கம் அசட்டு இல்லையா? ஆனால் கார்பன் கிரெடிட்டு யார் சொன்னாங்களா? அதெல்லாம் படிங்க. அதெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய பணம். 1,00,000 பேர் தேவையாக இருக்குது கார்பன் கிரெடிட்டை கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு. உதாரணமாக சொல்கிறேன், நான் சொன்னேன்னா உங்கள் செக்ரட்டரி சிஸ்டர் கூட உங்களுக்கு பரிசு கொடுப்பாங்க. நீங்கள் நிறைய மரம் வச்சுருக்கீங்களே, நிறைய மரம் வச்சுருக்கீங்க. இந்த மரம் என்ன செய்யுது? கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கிட்டு
ஆக்சிஜனை வெளிவிடுது. எவ்வளோ ஒவ்வொரு மரமும் எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டு எவ்வளோ வெளிவிடுது அப்படின்னு கணக்கு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பணம் கொடுக்குறாங்க யுனைடெட் நேஷன். இது வரைக்கும் யாரும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க, நான் தான் சொல்ல பாருங்க. உங்களுக்கு வந்தவொடனே வரவு கொடுக்குறேன் பாருங்க. அந்த உடனே வரவு. இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் வேலை தானே வேணும். கிரீன் ஜாப். திஸ் இஸ் கால்டு கிரீன் ஜாப். நீங்க அது ஒரு மெக்கானிசம். காமர்ஸ் மாணவர்கள் தான் அது செய்யலாம். இங்க இருக்கக்கூடிய மரம், ஒவ்வொரு மரமும் எவ்வளவு ஆக்சிஜனை CO2 எடுத்துக்கிட்டு how much it sequesters carbon and how much it releases oxygen அப்படின்றத கணக்கில் சொன்னீங்கன்னா அதை சர்டிஃபிகேட், அதை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட். ஆடிட்டர், நீங்க தான் ஆடிட்டர், கிரீன் ஆடிட்டர். இது வரைக்கும் என்ன ஆடிட்டர்? CA ஆடிட்டர். இனிமே என்ன ஆடிட்டர்? கிரீன். ஐ எம் நாட் ஜோக்கிங் டியர்ஸ். நீங்க அதுக்கான சப்ஜெக்ட் இனிமே அதுதான். எதிர்காலத்தில் நான் எழுதுற புத்தகம் தான் உங்களுக்கு. நீங்க அதைத்தான் படிச்சாகணும். அது என்னது? கிரீன் ஆடிட், கிரீன் ஜாப். படிச்சா உடனே எத்தனை பேர் வந்து உங்களை லாவிக்கிட்டு, அதுவும் இண்டஸ்ட்ரியில் கூட அத்தனை ஒசூரில் கூட அத்தனை இண்டஸ்ட்ரி உங்ககிட்ட தான் வருவாங்க. அதுவும் பெங்களூர்ல வேற சிலிகான் டவுன் வேற சொல்றீங்க, சிலிகான் வேலி அப்படின்றீங்க. அத்தனை பேர் உங்ககிட்ட தான் வருவான். ஏன்னு வைங்க, இதை கால்குலேட் பண்ணி சொல்றதுக்கு ஆளுங்களே இல்லை, ஸ்டடீஸும் இல்லைங்க. ஆனால் மெக்கானிசம் இருக்கு. இப்போ இருந்தே நீ கத்துக்கிட்டேன்னா ஒரு 2 வருஷத்துக்குள்ள, பை த டைம் when you are completing the degree, you will all become a good job earners. பணம் அதை கண்டுபிடிச்சு சொன்னீங்கன்னா, மேடம் சர்டிஃபிகேட் வச்சு சப்ளை பண்ணாங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன் டைரக்டா சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் ஃபார் விமனுக்கு பணம் கொடுக்கும். அப்போ முத கிளைமேட் கார்பன் கிரெடிட்டுக்கு பணம் வாங்குற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் எது? உங்க காலேஜ் தான். கைத்தட்டு. முயற்சி பண்ண. நீ இன்னைக்கு ஏறின உடனே உக்காந்துக்கொண்டே ட்ரன்னு வண்டி போகுது. ஆனா ஆரம்பத்தில் கண்டுபிடிக்கணும், எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பான். அதை செய்யுங்கிற நான். நீ தான் முத கார்பன் கிரெடிட் வாங்கினா எல்லாம் வரலாற்று நாயகிகள். நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வரலாற்று நாயகிகள். வரவங்கிட்ட போறவங்கிட்ட எல்லாம் இந்த காலேஜுக்கு வரவங்கலாம் சொல்லுவாங்க, அந்த பிள்ளைங்க பண்ணதுதான் எவ்வளோ. அதுக்கப்புறம் நீங்க எல்லாம் மாஸ்டர்ஸ் எங்க போனாலும் உங்களை எல்லாம் கூப்பிடுவோம். எப்படி கால்குலேட் பண்ணீங்க, எப்படி செஞ்சீங்க? So for that you need multidisciplinary knowledge. You need science knowledge, not some complicated knowledge and all. Some basic knowledge. Some basic knowledge about how the nature plants functions and how environmental pollution happens and how this kind of formula disturbed by the over releasing of CO2 and how this could be balanced. So these are all the balanced, these are all the activities that needed carbon credit balance sheets. In future, you take it from me, my dear. அது வேற எல்லாம் ரெக்கார்ட்லாம் பண்றாங்க. அதை கூட இன்னும் 10 வருஷம் கழிச்சு கூட போட்டு பாருங்க. நான் சொல்றது தான். அதுக்கப்புறம் கார்பன் கிரெடிட் தான். இந்த பக்கம் வேற கிரெடிட்டே கிடையாது. எல்லாம் கார்பன் கிரெடிட் தான் வரும். ஏன்னா அவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வரும், அவ்வளோ கார்பன் ரிலீஸ் பண்றோம். ஸோ வி நீட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் டு கால்குலேட் what is the formula of these two things and how it should be presented. Carbon credit. Now one more credit has come. Even in the budget it has been announced. It's a green credit. Green credits எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் நீங்க எல்லாம் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான். காமர்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட், அது சயின்ஸ். இந்த சயின்ஸும் காமர்ஸும் சேர்ந்துக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ராக். நீங்க ராக் பண்ணலாம், சும்மா அசத்தலாம். என்னுடைய பேப்பர் ஒன்று வந்திருக்குங்க. வேர்ல்டுல த பெஸ்ட் ஜேர்னல் தான். இந்த பெஸ்ட் ஜேர்னல்ல 2 பேப்பர் வந்திருக்கு. இந்த 2 பேப்பர்ல நான் காமர்ஸ் ப்ரொஃபஸர், இன்னும் ஒருத்தர் ஃபுட் சயின்ஸ், இன்னும் ஒருத்தர் கிளைமேட்டாலஜி, இன்னும் ஒருத்தர் எக்கனாமிக்ஸ். 2 பேப்பர் வந்திருக்குங்க. நாங்கள் இன்னும் 2 பேப்பர் பண்ணணும்னு வைங்க, 4 பேப்பர் வேண்டாம். உலகத்தில் நாங்கள் பெரிய நோபல் லாரேட்ஸுக்கு போயிடுவோம். நாங்கள் அந்த முயற்சி பண்ணுறோம். நாங்கள் அதை முயற்சி பண்ணுறோம். ஆனால் எங்கள் டீமில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க? காமர்ஸ் மட்டுமே இருக்க மாட்டாங்க. காமர்ஸ் இருப்பாங்க, சயின்ஸ் இருப்பாங்க, ஃபுட் சயின்ஸ் இருப்பாங்க, லா இருப்பாங்க, எக்கனாமிக்ஸ் இருப்பாங்க. எல்லாம் சேர்ந்தாதான். அந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்தீங்கன்னா நீங்கள் ராக் பண்ணலாம். ராக் அசத்தலாம். ஸோ யூ நீட் multidisciplinary knowledge. On this occasion, I request the secretary and also the principal, you create a multidisciplinary department. Combining all the staff members, and you invite some experts
to provide some basic knowledge to all the staff members. And thereby they will percolate the knowledge to the students. Then this institution will become a center of climate change. I think maybe 1 decade after, then you can mint money like anything else. And Joseph Institute for Women will become a great research institute. So these are all the small steps. எப்பவுமே ஒரு பயணத்தினுடைய பெரிய வெற்றி அப்படிங்கிறது முதல் படி. நீங்க எப்படி முதல் படி வைக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுடைய வெற்றி அப்படிங்கிறது. So you put on the right direction, right step. So certainly that will bring glory not only to you, your family, your institution, everything else, and also to your country. What happened? People started pushing more and more CO2. What for CO2? When you are consuming more and more products and services, the industry uses all kind of natural resources that releases more CO2. So that disturbs the balance of the nature and the other, the setup of the nature. So that is the thing. So what happened? So as to fulfill the needs and wants of the people, more deforestation taken place. Then the intensification of deforestation leads into destruction of more and more, for the green cover of the planet Earth has been reduced to a greater extent. So when the green cover reduced, automatically, when plant is not there, you have to understand the basic function of the plant so that you can understand the global warming and climate change. Let me put it in Tamil. மரத்தினுடைய வேலை என்னன்னா, அதனால தான் பைபிளில் சொல்லுவாங்க, உலகத்தில் இந்த மனிதனை படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எதை படிச்சாரு ஆண்டவன் அப்படின்னா, மரத்தை தான் படிச்சாரு. மனுஷனை கடைசியாக தான் படிச்சாருடா. ஏன்னா மனுஷன் எப்பவுமே நான்சென்ஸ். உடனே நீங்கள் ஐயன் தாய்க்க முடியாதீங்க. உண்மையில தான் பாருங்க எப்படின்னு கேளுங்க. மரம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த நேச்சர் அப்படியே இருந்துச்சுங்க. மனுஷன் வந்த உடனே என்னாச்சு? எனக்கு சேர் வேணும், எனக்கு ஊஞ்சல் ஆடணும் இல்லையா, கம்ஃபர்ட் அண்ட் கன்வீனியன்ஸ் தான். அதனால என்ன ஆச்சு? மரம் செடி கொடி எல்லாத்தையும் அழிச்சான். அதனால கடைசியாக தான் மனிதனே படிச்சார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ இந்த மனிதன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எதெல்லாம் அவனுடைய ஆசை, அவனுடைய தேவை. எப்போ பார்த்தாலும் நமக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள், சப்போஸ் இன்னைக்கு ஒரு பொருள் வாங்கி கொடுத்துட்டாங்கன்னா உடனே அடுத்தது அந்த லிஸ்ட் குறையவே கிடையாது, உடனே அடுத்தது பெரிய லிஸ்ட் போகும். ஸோ அன்னைக்கு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் அடுத்த நாள் அது. ஸோ we are leading a kind of artificial life which destroys each and every part of Mother Nature and its resources. So therefore, it is a high time that commerce students is supposed to redefine the definition of commerce. At the end of the definition, the commerce is meant for fulfilling the needs and wants of the people. Any service. நீங்கள் டெஃபினேஷன் சொல்லும்போது சொல்லுவீங்க, காமர்ஸ்னா என்னது? காமர்ஸ் இஸ் தேர் டு fulfill the needs and wants of the people. But you have to consider there is one important thing is there, without considering that needs and expectation, you cannot fulfill this overall objectives of commerce. That is the expectation of the Mother Nature. How you are manufacturing a product? For manufacturing any product and service, you need water. Water you are not getting by saying mantra, chanting mantras. Om, Om. வராது. சொல்லி பார்க்கலாம். ஒரு 100 தடவை நீங்கள் சொன்ன வருமா? நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ப்ரேயர் பண்ணுவோம். That's all prayer. தண்ணி வருமானு பார்க்கலாம். வராது. You will not be getting. So for see, யாராவது ஒருத்தர் எழுதிருச்சு ஒரு ப்ராடக்டினுடைய டெஃபினிஷன் சொல்லுங்களேன். யாராவது ஒருத்தர் எழுதிருச்சு எஸ் சொல்லுங்களேன். ப்ராடக்ட் அப்படின்றது யாராவது ஒருத்தர் சொல்லலாம். சொல்லுங்களேன். ப்ராடக்ட் எல்லாம் காமர்ஸ் மாணவர்கள் தானே. ப்ராடக்ட்டுக்கு சொல்லுங்க. யாராவது ஒழுங்கு பரவாயில்ல. even if it is a mistake, no problem. Please come forward. No murmurings. No whispering and all. Please think it your own.
Your own definition, not your own definition, just understanding. Understanding சொல்லுங்க. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க டியர்ஸ். கிட்டத்தட்ட ஒரு 500-600 பேர் இருக்கிறீங்க. பரவாயில்ல, தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சொல்லுங்களேன். எஸ் வெரி குட். அப்ளாஸ் பண்ணலாமே. வெரி குட். Yes, dear, you introduce yourself. Myself Madhumita from MGR College. Madhumita. Yes, very good. Yes, Madhumita. Sir, any product when... Listen, please. Listen, Madhumita. Yes. Sir, any product when sollama sir? Edu vena? No, I'm just asking now how the product is being made. Product is? Any product. How your product is being made. For an example, if you I think the dupatta. How this dupatta is being made? நாம பயன்படுத்திருக்கக்கூடிய பொருள். See, my dears, தயவு செஞ்சு நான் சொல்லதை கேளுங்க. இந்த உலகத்துல பெரிய சாதனை பண்ணவங்க யாரும் இப்படி சாதனை பண்ணணும் அப்படின்னு செஞ்சதே கிடையாதுங்க. இப்படி ரொம்ப கேஷுவலா பேசும்போது தான் நிகழ்ந்திருக்குது. நான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா நியூட்டனுடைய பிரின்சிபல் தான். அவரை விட ஒரு அவர் நியூட்டன் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும்னே இல்லை, அவர் ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்தார். அந்த பிரின்சிபலை கண்டுபிடிக்கும் போது அவருக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட், என்னடா அது, அப்பதான் கண்டுபிடிச்சார் அது. அந்த மாதிரி மதுமிதா, யூ குட் ட்ரை, நோ ப்ராப்ளம். Sir, today கொஞ்சம் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் மதுமிதா, லெட் மீ கிவ் யூ சம் க்ளூஸ். கொஞ்சம் சயின்ஸ் விஷயத்தை எடுத்துக்கோங்க. நம்ம சயின்ஸ் இல்லாம எதுவுமே கிடையாது. நம்ம பாடியே ஃபுல்லா சயின்ஸ் தான். இல்ல, ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்றதுக்கு சயின்ஸ் தேவைங்க. சயின்ஸோட 2-3 சப்ஜெக்ட்டுங்க. இப்ப ரொம்ப உங்ககிட்ட எல்லா க்ளூஸும் கொடுத்துட்டேன். சரி, ஓகே மதுமிதா, I appreciate you that you have come forward. Sir, hammam soap பத்தி சொல்லலாமா சார்? சொல்லுங்க. Sir, hammam soapல வந்து நல்ல பியூர் நீம் எல்லாம் இருக்கு சார். ஓகே. அது வந்து குட் ஃபார் ஹெல்த் சார். ஆனா ஸ்கின் நல்லா அலர்ஜிஸ் எல்லாமே நல்லா பியூர் ஆயிரும் சார். ஓகே. குட் ப்ராடக்ட் இன் hammam soap சார். Okay. Having. Yes. Okay. Anyhow, I appreciate you that you have come forward. Thank you, sir. Yes. My dears, see, whatever the product you are... Yes, thank you, Madhumita. Whatever the product you are manufacturing, so there are basic things or basic subject, physics, chemistry and commerce. See, for manufacturing that dupatta, no, we need some maybe an artificial thread. Of course, it is not made out of cotton, artificial thread. So the artificial thread is being made combining of what? Some physical and chemical compounds. Physical and chemical compounds, which is intended for fulfilling a particular need of a particular individual or a particular group or a particular category. See, a product. So when you are applying your mind, when we are manufacturing a paper, if you cross the paper manufacturing industry, you can feel the foul smell because of this, because of the outcome of the industry affects the air surrounding the. So that is water. So that is a foul smell. So therefore, some chemical compounds which is included in manufacturing the paper is not good to the environment. So therefore, what should be done? So you have to develop, you have to apply your mind. The basic idea coming from understanding the concept of a product. So product is a bundle of physical and chemical contributes which are intended to fulfill the particular needs and wants. That's a product. If you wanted to be a real scientist, or if you wanted to be a real researcher, or if you wanted to be a friendly to the mother nature, or if you really wanted to be friendly of your own life, you have to start from here. So the product is a bundle of these two things. So when some of the compounds which disturbs the existing setup where you are living, you have to use your knowledge, gain the knowledge, developing an environmentally friendly chemicals, thereby affecting the foul smell, thereby saturating the foul smell.
In that way, you have to think. So that is the knowledge, how to utilize gain the knowledge. So therefore, like Madhumita, what we have, see, any scientist, you take the history of any scientist or their effort, they never intended or never planned to come out with any sort of invention or discovery. It happened just like that. Just Newton thrown the apple because he was very tired and he went inside the orchard and he was lying down. So apple is coming down. He is a scientist now. Why it is coming down? Of course, so many times he also watched the apple falling down. But at the time, he raises the question, why it is coming down? Why it should not go up? There, the revolution started. ஏமா என்னமாச்சு அந்த அம்மாவுக்கு ஏதாவது ஆயிட்டு போதுங்க. So there the revolution started. அங்கதான் revolution start ஆகுது. Okay, that is good. All for developing the humanity and putting all the humanities on the convenient side, comforts, luxuries and all. But once it excess, then there will be disturbing the setup. You move to the next slide. Okay, let's move on. Yes. After industrialization, now we have come to this modern era, right from 1950. In the last 75 years, 75 years, what happened? See, this rapid industrialization takes place very fast. Hosur, maybe a decade back, the Hosur was not like this. Now it is. Maybe after a decade, Hosur still, more industries will be coming and more popular will be coming. This will be another Bangalore. So that counts. Then what happened? The post-World War II economic boom accelerated or intensified the industrialization. That resulted into overconsumption, overuse of materials. As a result of that, the nature has lost a good amount of resources with lost. So that's the reason why now the entire world is experiencing a kind of war, Third World War, for all kind of natural resources. In the First World War, Second World War happened to encroach or conquer one country to another country. But the Third World War, if it happens, that's mainly because of water, because of other resources. Now the war is going on. Iraq, Iran, America war and all, proxy war. Why it happened? Because this oil. Iran, Iraq, they are having a good amount of oil resources. Now, the oil running the economy of the entire world. Gas running the entire economy of Europe. Why Europe not openly against Russia? Why? Because if the Russia cut the gas supply to European countries, entire European countries will be paralyzed. The entire European will be put in very, very great difficulties. That's the reason why now we are talking about energy independence, energy equity. Energy equity. So there are so many new concepts have come, my dear commerce students or students, and you can very well study and you can be a very good consultant and all. Yes. Then what happened after that? Scientific awareness came. Then scientists informed, yes, the world is going to experience. This kind of industrialization has a great potential which is going to affect the mother nature, and thereby people's life will be affected. So that's the thing. You move to the next thing. Yes, sir. This is a contemporary. Yeah, now we are what happened. See, actually, the first scientists, the first conference or a conclave, which alerted the entire world, started in the year 1972. That is called the Earth Summit. 1972 முத எர்த் சமிட்னு பண்ணாங்க. அவங்க தான் இந்த பூமி ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆக போகுது, பாதிக்கப்பட போகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. Then people poo-pooed their invention. People criticized their invention. Then no government, no people, nobody is taken the series of their warning, and now we are facing the problem. Then after that 1972, then the United Nations realized that what a warning given by the scientists during the Earth Summit, that was true. So therefore they have come out with a separate
body that is called United Nations Framework Convention on Climate Change. Now, whatever the problem, whatever the things, see, my dears, you can develop some knowledge. Every year they are conducting conferences. You can very well, as a student, in the capacity of a student, you can participate and present. Anything you present, every expense is bear by this framework. You please try that sort of thing. நீங்க ஒரு ரொம்ப மேல் நோக்கி பயணிக்கணும், அறிவால பயணிக்கணும் சொன்னா உங்களுக்கு நிறைய கதவுகள் இருக்குது, நீங்க அற்புதமா பயன்படுத்தலாம். அதுல இது ஒரு கதவுகள். இயற்கையை பத்தி நீங்க நேசிச்சாலும் சரி, வாசிச்சாலும் சரி, எழுதினாலும் சரி, வரைஞ்சாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் சரி, நீங்க உங்களுக்கு பேப்பர் அனுப்பலாம். இருந்தா உங்களை இன்வைட் பண்றாங்க, உங்களுக்கு அதுக்கான எல்லா செலவும், எங்க நீங்க அமெரிக்கா போகணும், எங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணுவாங்க, அங்க நீங்க போய் பிரசென்ட் பண்ணலாம். அது எந்த சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, you can do it. Then Kyoto Protocol 1997. Then after that, what happened? The Kyoto Protocol, that is in Kyoto. It is a town in Japan. They have organized the conference there, and they have fixed a target that the world has to come down this GHG. GHG அப்படின்றது green house gas. சயின்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்குலாம் தெரியும் green house gas அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா. ஏன்னா இந்த green house gas அப்படிங்கிறது வந்து, இப்போ நாம வந்து ஒரு வண்டி ஓட்டுறீங்க, வண்டியில ஒரு 2 வீலர் ஓட்டுறீங்க, அந்த 2 வீலர் எமிட் பண்ணக்கூடிய அந்த கேஸுக்கு பேர் என்ன? கார்பன் மோனாக்சைடு. கார்பன் மோனாக்சைடு. இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு 2 நிமிஷம் அதை நீங்க ஒரு தலையை அப்படியே பிடிச்சி அந்த சிலிண்டர் கிட்ட 2 நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா, வச்சுட்டு தூக்கி போட்டுட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம். அது காலி, அது டெட் பாடி ஆயிடும். 2 minutes நீங்க கார்பன் மோனாக்சைடை சுவாசிச்சீங்கன்னா இறந்து போயிடுவீங்க. அவ்வளவுதான் நம்ம சுவாசிச்சுட்டு இருக்கிறோங்க. நீங்க கேட்கலாம், ஏன் என்ன இறக்காது இருக்கிறோம்? அதில் வேறவும் காத்து இருக்குது, 2 நிமிஷம் அதே காத்து பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சுவாசிக்கிறதுனால தான் நமக்கு என்னது, ஆல் ஷார்ட் ஆஃப் பிரீத்திங் ட்ரபிள்ஸ், ஹார்ட் அட்டாக். வென் தி யங் ஏஜ், ஸ்மால் people with small age, they are experiencing heart attack or some kind of gastric trouble, some kind of other problem. அதுவும் லங்ஸ் ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு ரொம்ப அதிகம். சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு லங்ஸ் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருக்குது. இதெல்லாம் காரணம். So then Paris Agreement 2015, Paris Agreement, what happened, you know, in the Paris Agreement, the UN fixed a target for each and every country to reduce its greenhouse gas. ஒவ்வொரு நாட்டில் இருக்கிறவங்களும் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அப்படிங்கிற குறைச்சணும். அதாவது வெஹிக்கிள் ஓட்டுறது, இதெல்லாம் இந்த மாதிரி வண்டி ஓட்டுறது இதெல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு நீங்க நடந்து போங்க, சைக்கிளிங் போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்ம இங்க நம்ம சின்ன இடத்துக்கு போறதுக்கு கூட ஆட்டோவில் தான் போவோம். பக்கத்துல ஒரு ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போனா கூட ஆட்டோ, நம்ம வேற என்னது நிறைய ஆப் வந்து போச்சு. ஆட்டோ கூப்பிடு, ஆட்டோவில் கால் வச்சு தான் போவோம். நடந்து போகலாம், நடந்து பார்க்க மாட்டோம். ஐயோ என்னால் நடக்கவே முடியலையா அப்படின்னு சொல்றதை பார்க்குறோம். நம்ம அந்த மாதிரி பார்க்குறோம். ஒரு செடென்ட்ரி லைஃப், வி ஆர் லீடிங் எ செடென்ட்ரி லைஃப். செடென்ட்ரி லைஃப்னா என்னது? ஸோ அது எல்லா டிசீஸும் உலகத்திலேயே சுகர் அதிகமா இருக்கக்கூடிய, சுகர் அப்படின்ற ஒரு டிசீஸ்ல பாதிக்கப்பட்ட ஏரியா எது? இந்தியா. அதுவும் பர்டிகுலரா எது? சவுத் இந்தியா. ஏன்? நம்ம எந்த எக்ஸசைஸும் பண்றதில்ல. சப்போஸ் இப்போ நாங்கள் கேட்டனா, எத்தனை பேர் காலையில ஒரு 15 நிமிஷம் நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டனா, அநேகமா 4 பேர் கை தூக்குவீங்க. ஆண் பொண் எல்லா ஜெண்டர்லயும். அதுக்கு மேல யாரும் கை தூக்க மாட்டாங்க. அப்ப என்ன பார்த்தோம், அந்த sedentary life is also one of the important reasons. I am not saying they are all these things. World Health Organization saying this. The sedentary life is one of the primary reason for this sugar அப்படி சொல்றாங்க. அதனால not only that, the environmental pollution is also complicates all kind of diseases. As a result of that, more and more people is coming under the list of affected. அந்த affected அப்படின்ற லிஸ்ட்ல நிறைய மக்கள் வராங்க அப்படிங்கறத உங்களுக்கு சொல்றேன். Yes, move to the next one dear. And yes, this is a renewable energy. Now, what we have to do? Now we have come to this climate change and all. Now what we have to do? This is a renewable growth of energy sources. The sources from petrol alone not sufficient. So therefore we started utilizing other resources. என்ன பண்ணோம்? So growth of energy resources. காத்தபுடி என்னது, அலையிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிச்சோம் இல்லையா? விண்டு, காற்றாலையிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கிறோம். அடுத்தது சோலார்ல இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கிறோம். ஸோ நம்ம அந்த உலகமே இப்ப வேற உலகத்துக்கு வந்துட்டோம். எதனால? பிகாஸ் we have taken more and more natural resources and now we are utilizing the other natural resources. அதையும் யூஸ் பண்றோம். See, then energy efficiency. நாங்க பேசும்போது கூட, நம்ம மேடத்திட்ட பேசும்போது கூட, மேடம் அடிக்கடி கிரீன் ஆடிட் கனெக்ட் பண்ணுங்க. நீங்க எல்லாம் உங்க கிளாஸ்ல உங்க வீட்டுல உங்களுக்கு தேவையான எனர்ஜி மட்டும் பயன்படுத்துங்க. when the room is fully ventilated,
ப்ளீஸ் switch off all the lights and fans. ஏசியா ஏசி 16ல் இருக்கவே இருக்காதுங்க. தட் இஸ் வெரி பேட் டு யுவர் ஹெல்த். யூ ஆல்வேஸ் கோ 24. கஷ்டமாக கொஞ்சம் வெயிலாக இருந்தாலும் கூட ஏசியில் இருக்கிறீங்களா 24 அதில் இருங்க. தட் இஸ் திஸ் இஸ் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி. See, each and every individual has to contribute. Otherwise, it is very difficult to protect this environment. I mean, rest of the resources. Then, drive by technologies in innovation. Now, more and more technologies are coming, or we are talking about more and more innovation. I organized, as a professor, I organized one green expo to all the commerce students. Commerce students has come out with brilliant ideas. Commerce students, in the state, ஒரு green expo நான் தான் கனெக்ட் பண்ணேன். காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளவு பெரிய அறிவு தெரியுமா? நீங்களாம் அறிவு சிகரங்கள்யா. சந்தர்ப்பம் நிஜம்தான். சந்தர்ப்பம் கொடுத்த பின்னுவீங்க. கைத்தட்டியா? உங்களுக்குலாம் சந்தர்ப்பம் கொடுக்கல. நான் மேடத்தை ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்றேன். ப்ளீஸ் என்கரேஜ் தி காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கம் அவுட் வித் சம் டெக்னாலஜி கிரீன் எக்ஸ்போ. எல்லாம் கிரீன் எக்ஸ்போ கொண்டு வர சொல்லுங்க. இந்த பிள்ளைங்க எப்படி ஆள் எடுத்துட்டு வருவாங்க நீங்க பாருங்க. ஆசந்துருங்க. அதை பத்தி காசு பண்ணிடலாம். அதுல ஒண்ணு நடந்துச்சு. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன செஞ்சாங்கன்னு பாருங்க. அதை எடுத்துட்டாங்க. இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் எடுத்தாங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன செஞ்சாங்கன்னா, அவங்கள நானா பிரிச்சு விட்டுருந்தேன். பிஹெச்டி ஸ்காலர், எம்பில், தென் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இவங்க எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு டீமா 7 பேரா ஒரு டீமா பண்ணிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 டீம் போட்டு ஓகே ஒரு 60 மாடல் வரணும் அப்படின்னு. அதுல த பெஸ்ட் 20மே 18 மாடல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அதை நீங்க எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் கூப்பிட்டுருந்தோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 லட்சம் பேர் அந்த எக்ஸ்போவை பார்த்தாங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் பாருங்க. 1.5 லட்சம் பேருங்க கிரீன் எக்ஸ்போ. ஸ்கூல்ஸு நாங்க ஒன் டே தான் போட்டிருந்தோம். அது மறுபடியும் வைஸ் சான்ஸ் பார்த்துட்டு 3 நாள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெப்பாசிட்டி. தட் வி ஹேவ் டு ட்ரிகர் தேர் கியூரியாசிட்டி. உங்களுடைய அந்த ஆர்வத்தை செஞ்சோன்னா நிஜமாவே இந்தியன் மைண்ட்ஸ் சூப்பர் மைண்டுங்க. உங்களுக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த மைண்டு எக்ஸலண்ட் மைண்டு. நீங்க இந்த பொழுதுபோக்குல இந்த வாட்ஸ்அப்ல அதிக நேரம் செலவு பண்ணாம சப்ஜெக்ட்ல மட்டும் செலவு பண்ணீங்க, நீங்க உங்களை யாரும் கையிலே பிடிக்க முடியாதுங்க. பெரிய ஆளாயிடுவீங்க. நிஜமாவே பெரிய ஆளு. நான் பார்த்துருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்டை. என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. எந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் அவங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் கொடுத்தோன்னா அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஒரு ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் சி இஸ் நாட் அட் ஆல் ஃபிட் ஃபார் எனிதிங் எல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாந்து விட்டாங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் சப்ஜெக்ட் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் யாரும் பண்ணது கிடையாதுங்க. அதுல கிரீன் பேங்கிங்ல ரிசர்ச் பண்ண வச்சேன். கிரீன் பேங்கிங்ல இப்பதான் நீங்க கேள்விப்பட்டீங்க. அதுல ஒரு பிஹெச்டி பண்றான்னு நீங்க பாருங்க எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்டூடெண்டால பண்ண வைக்க நீ படி. இப்போ அவங்க பாருங்க ரிசர்வ் பேங்க்குக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட் யாருன்னு கொடுக்குறாங்க, சார் ரிசர்வ் பேங்க்லயே இதெல்லாம் இல்ல ப்ரொஃபசர், மேண்டேட்டரி இல்ல ப்ரொஃபசர். தென் ஹவு climate change will happen? Our Prime Minister is claiming that we can very well achieve this carbon neutrality in the year 2018. I doubt it. அப்படின்னு சொல்லுது. ஓ மை குட், அசந்து போயிட்டேன். அவங்க பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்றாரு 2070 கார்பன் நியூட்ராலிட்டி. என்னது அந்த பொண்ணுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுங்க. அது பேசுது கார்பன் நியூட்ராலிட்டி பத்தி பேசுது. ரிசர்வ் பேங்க்ல மேண்டேட்டரி இல்லை, நாம எப்படி ப்ரொஃபசர் கிளைமேட் சேஞ்ச் அச்சீவ் பண்ண முடியும்? அதனால உங்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸலண்ட் மைண்ட் இருக்குது. இன் a very humble way, ma'am, you please start, give this opportunity to the commerce students. You come out with some kind of innovation combining commerce and environment. அதுல அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன கொண்டுட்டு வந்தாங்கன்னா, இந்த வேஸ்ட் எங்க பார்த்தாலும் இந்த வேஸ்ட் வலியுது இல்லையா, அவங்க அதை என்ன செஞ்சாங்கன்னா, ஒரு வேஸ்ட் வலிஞ்சதுன்னா அங்க ஒரு லேசர் வந்த உடனே அந்த லேசர்ல அதை அப்சர்வ் பண்ணிடும். அந்த லேசரை யாருக்கு அங்க இருக்க கன்சர்ன் அத்தாரிட்டிஸுக்கு அதை கனெக்ட் பண்றது. குப்பை வலியுது, ஒருத்தர் கொண்டாந்து வலியும் போது கொட்டுறாங்க அப்படின்னா அது சத்தம் போடும். பி 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 பின்னு சத்தம் போடும். இந்த சத்தம் போட்ட உடனே அங்கிருந்து அதிகாரிகள் அல்லது வேலை செய்யறவங்க இருந்து வரிகள் அந்த குப்பையை கிளீன் பண்ணுவாங்க. இது பண்ணது ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுங்க. அந்த ஐடியாவை ஒரு முனிசிபாலிட்டி எடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு அது அவங்க அதாவது ப்ராடக்டா கொடுத்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்து ஐபிஆர் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் அந்த பொண்ணுக்கு கொடுத்துருக்கிறோம். இதெல்லாம் சந்தர்ப்பம் கொடுத்தா நம்புறோம். அதுதான் சொல்ல வர இன்னோவேஷன். இளங்கோவனுக்கு கூட இன்னோவேஷன் வந்து நான் ஒரு காமர்ஸ் ப்ரொஃபசர் வேர்ல்டு லெவல்ல யுகேரியுடைய ப்ராஜெக்ட் நான் தான் வச்சிருக்கேன். அதனுடைய பிரின்சிபல் இன்வெஸ்டிகேட்டர் நான் ப்ரௌடா சொல்றேன். ஏன்? எனக்கு அந்த காமர்ஸ் நாலேஜ்ல என்வைரன்மெண்ட்டை சேர்த்துக்கிட்டேன்.
யார் இந்த இந்தியாவிலே ஒரு காமர்ஸ் ப்ரொஃபஸர் கிளைமேட் சேஞ்சில் ஒர்க் பண்ணுறோம் நான் தாங்க. நான் தான். நீங்கள் வேணா என்னுடைய நீங்கள் என்னது நான் வந்து ஒரு 30ங்கிறது கம்மி, ஒரு 30 டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் எடுத்திருக்கிறேன். 30 டாக்குமெண்ட்ரி படம் எடுத்திருக்கேன். ஏசியாவிலே 6 சாங் ஒரே டயத்தில் என்வைரன்மெண்ட்டுக்கு ரிலீஸ் பண்ண ஒரே ஒரு ப்ரொஃபஸர் நான் தான். 6 அவேர்னஸ் சாங். நீ வேணா என்னுடைய யூடியூப் சேனலை போய் பார். அதுல என்னது 1 கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஐ ஹவ் டேக்கன் த ஷார்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி என்டையர் வேர்ல்ட். லண்டன் போனால் லண்டன், எங்கே போனாலும் என் கேமராவோட தான் போவோம். அடுத்த மாதம் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போகிறேன் ஒரு ஸ்பெஷல் டாக் கொடுக்கறதுக்கு. அங்கே போனால் ஆல்ரெடி டீமில் சொல்லிட்டேன், அங்கே கேமரா எல்லாம் அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கே எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் எதுக்கு? இன் ஆர்டர் டு எஸ்டாப்ளிஷ் without the expertise of commerce nobody can find a solution for climate change. காமர்ஸ்னுடைய எக்ஸ்பர்டைஸ் நாலேஜ் இல்லாம கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறத சாதிக்கவே முடியாது. அப்படி இதெல்லாம் உங்களுக்காக தான். I am not getting any pie, anything else out of this effort. I am working purely for future generations and for your knowledge and for your uniqueness. காமர்ஸ் அப்படி படிச்சாவே ஒரு யூனிக்னஸ்டா. எங்க போனாலும் உலகத்துல எல்லா மேடையிலும் சயின்ஸ்காரன் தான் நோபல் பிரைஸ் வாங்கணும்னு இல்லை. காமர்ஸ் படிச்சவனும் வாங்கலாம், அவனும் அடிச்சு நொறுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான். பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாமே என்னுடைய ஓன் நாலேஜ். ஐ ஹவ் நாட் காப்பிட் எனிதிங் எல்ஸ். இந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாமே என்னுடைய நாலேஜ். அப்படியே இன்ஸ்டன்டா அப்படியே எழுதுறது தான். இதெல்லாம் அப்படியே இன்ஸ்டன்டா எழுதி இன்ஸ்டன்டா என் ஸ்காலர்கிட்ட கொடுத்துருவேன். ஓகே இதெல்லாம் பண்ணிடுமா அப்படின்னு. பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாமே என்னுடைய ஓன் நாலேஜ், ப்ரொஃபஸர் இளங்கோவன்ஸ் நாலேஜ். Very recently we have organized Green HR. Madam knows, your organization secretary knows very well. Green HR, where top 40 industries of India attended the program. Everybody astonished. Professor, we need some category-wise environmental solutions for our industries. Then I said, you please concentrate more and more commerce students and inform them the basic fundamentals of environmental knowledge. Then certainly they will be most fit and they will be addressing any kind of challenges posed by the climate change in future. So that's a kind of a thing. So therefore you prepare yourself. நீங்க உங்களுக்கு என்னது ஒரு புது வேகம் வரணும். ஓ இப்படி ஒரு புது வழி இருக்காடா, அடிச்சு நொறுக்கலாம் அப்படின்னு. ரைட்? சரி, ஓகே ஓகே. என்னென்னலாம் வேணும் ஃபார் ரெனியூவல் எனர்ஜி, தென் டெக்னாலஜியே அவங்க தான் பண்ணணுங்கிறதுல, சயின்ஸ் படிக்கிறவங்க தான் பண்ணல. யூ கேன் டூ வண்டர்ஃபுல் திங்ஸ். த திங் இஸ் தட் யூ ஹாவ் டு ஷேக் யுவர் மைண்ட், பிரேக் யுவர் ஹெட். ரைட்? தென் பாலிசி சப்போர்ட். Of course plenty of policies are coming. Lot of policies are coming throughout the country, but I don't think so that without the support of the people like you, policies won't success. So that's the reason why we are not able to make a big success. The atmospheric heat is ever increasing. Why? People are not following the sustainable consumption. You know what is sustainable consumption, sustainable development? I will tell you all these things. And move to the next one, dear. Yes, sir. Climate change impacts and adaptation. Now the climate change is a problem.